مرصد الجهادية. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2021. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين. معارضو هيئة تحرير الشام يكشفون عن مخطط لتسميم أبي عبدالرحمن المكي آخر الحراس. داعش يعترف أخيرا بقتل شيكاو وسط فوضى المفاهيم والولاءات. فمن هم اللاعبون في غرب إفريقيا؟ سؤال وأسئلة نطرحها على الدكتور جاكوبسن، المحاضر في جامعة جورج تاون في واشنطن، المتخصص بالجماعات الإفريقية المسلحة ومؤلف كتاب كشف القناع عن بوكو حرام، استكشاف الجهاد العالمي في إفريقيا، الصادر في 2020. وبإمكانكم الرجوع إلى أخبار الآن.نت للاطلاع على نص هذه الحلقة والاستماع إلى البودكاست في نسخته المطولة على الآن.fm أو أي من منصاتكم المعتادة. نقل حساب رد عدوان البغاء المعارض أن هيئة تحرير الشام تخطط للتخلص من أبي عبدالرحمن المكي القيادي في حراس الدين وعضو مجلس شورى التنظيم المعتقل منذ أكتوبر الماضي. في مارس الماضي حكم عليه بالسجن 5 أعوام فيما وصف بالحكم السلطاني، أي من دون محاكمة. في التفاصيل أن جزراويين ضغطوا على الجولاني لإخراج المعتقلين وعلى رأسهم المكي، فاقترح قياديون في الهيئة تسميم المكي باسم الرايسن قبيل الإفراج عنه، وبهذا يكونون قد أردوا الجزراويين وتخلصوا من الرجل الوازن بطريقة نظيفة لا تثير الشكوك والمشاكل. المكي حقيقة هو من آخر قيادات الصف الأول من الحراس الباقين بعد تصفية العاروري والسوداني. سامي العريدي وأبو همام الشامي غائبان. في المقابل حساب أبو محمود الفلسطيني المناصر للهيئة اعتبر هذا الكلام غلواً، واتهم رد عدوان البغاء بالعمالة وقلة الدين، على أساس أن الكلام عن السم يأتي في إطار شائعات يبثها الروس والنظام السوري بأن الهيئة تخطط لهجوم كيميائي، وبالتالي يبررون، أي النظام والروس يبررون هجوما كيميائيا وشيكا على المحرر. ومرة أخرى بدأ رد عدوان البغاء بنشر أسماء أشخاص قال إنهم جواسيس زرعهم الجهاز الأمني التابع للجولاني في صفوف المهاجرين، وهدد بأنه سيكشف أسماء آخرين وصورهم ليحذرهم الجميع. الحساب أضاف أنهم يتحققون من الأسماء تباعا، والحقيقة يذكر هذا السلوك بالجاسوسية التي فتكت بقاعدة اليمن. حتى نفهم ما يحدث في غرب إفريقيا سيكون معنا بعد قليل الدكتور جاكوبسن، المتخصص بدراسة الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا وصاحب كتاب كشف القناع عن بوكو حرام Unmasking بوكو حرام. لكن ماذا نعرف حتى اللحظة؟ يبدو أن داعش اعترف أخيرا بقتل شيكاو زعيم بوكو حرام. مؤسسة الفرقان بثت كلمة للمتحدث باسم التنظيم أبي حمزة القرشي. في 38 دقيقة لم يقل أبو حمزة شيئا سوى الإنشاء المعهود، باستثناء الفقرة التي تحدث فيها عن غرب ووسط إفريقيا. لم يقل كثيرا، وفي هذا حقيقة الكثير. أولا توجه أبو حمزة بالحديث إلى غرب ووسط إفريقيا وإلى الولاة الأفاضل في غرب ووسط إفريقيا، وهاتان ولايتان مختلفتان. غرب إفريقيا يفترض تحت ولاية أبي مصعب البرناوي، ووسط إفريقيا يقودها الصحراويان أبو الوليد وعبد الحكيم الجزار. غير معروف مدى الصلة بين المجموعتين. ثانيا، وكما نثني على عملكم المبارك باستئصال ووأد فتنة الخوارج، ونحمد الله الكريم أن وفق من كان سائرا خلفهم بالعودة لجادة الصواب. غير معلوم أي فتنة يتحدث عنها أبو حمزة، لكن من الواضح أن الخوارج هم جماعة شيكاو. أبو حمزة لم يسمي أي اسم أو جماعة أو أي أمير، وهذا غريب بالنظر إلى الأنباء التي تواترت في العامين الماضيين عن وقوع خلافات وإعدامات
الانقلابات داخل جماعة غرب إفريقيا تحديدا، وبالنظر إلى التأخر في تأكيد خبر قتل شيكاو. بعد أيام نشر داعش فيديو من ولاية غرب إفريقيا بعنوان الأميرون بالمعروف العودة إلى جماعة المسلمين في غرب إفريقيا. فيه متحدثون مجهولون يتحدثون عن الاجتماع بعد الاختلاف. هذا الاختلاف وقع في العام 2016، أي قبل 5 أعوام تقريبا. لم يظهر البرناوي الذي يقال أنه ظهر في فيديو آخر قبل 4 أسابيع تقريبا يؤكد فيه قتل شيكاو. في الأثناء بثت المنصات النيجيرية المزيد من فيديو باكورا الذي يقود الفرع الموالي لشيكاو في بحيرة تشاد. في الحلقة الماضية توفرت لنا دقيقتان دعا فيهما باكورا أتباع شيكاو إلى الثبات، وظهرت دقيقة ثالثة هذا الأسبوع يعرض فيها باكورا البيعة لداعش مقابل وساطة يتعرفون فيها على أس الخلاف مع البرناوي. إلى الدولة الإسلامية، وإنا نمد أيدينا إليها لنبايعها بعدما اطلعت على ما نحن عليه من العقيدة. كل هذه التطورات صعبت الأمر على أنصار القاعدة وداعش، فلم يعد أي منهم يعرف من هو مع من، باكورا مع شيكاو أو شيكاو مع القاعدة والبرناوي مع داعش أو يلعب وحيدا. على كل حال إجابات عن كل هذه الأسئلة في مقابلة بعد قليل مع الدكتور جاكوبسون. تضاربت الأنباء حول انفجار سيارة بعبوة ناسفة في سلقين شمال غرب إدلب. في البدء نشر أن المستهدف هو المسؤول المالي في الحزب الإسلامي التركستاني جودد، وأن الرجل توفي نتيجة الإصابة. لاحقا نشر أن الرجل لم يتوفى وأنه ليس هو المسؤول المالي في الحزب التركستاني، وحقيقة غير معروف حقيقة دوافع هذا الاغتيال. الحزب الإسلامي التركستاني ينتمي تقليديا إلى القاعدة، وقادته متنفذون في القاعدة المركزية في أفغانستان، لكن فرع الشام على ما يبدو انقلب على قاعدة الشام حراس الدين، ووالوا الجولاني بدءا من الصيف الماضي. من معالم ذلك أنهم تسلموا سلاح الحراس الثقيل أمانة ليعطوه لاحقا إلى الهيئة. رسالة موجهة إلى شرعيي الهيئة. في موضوع متصل، موضوع الولاءات والسلاح، نشر مزمجر الثورة السورية صوتية قال إنها جديدة لأبي الخير والد عبدالرحمن عطون الشرع العام لهيئة تحرير الشام. تساءل فيها الشيخ: أين ترسانة الأسلحة الثقيلة التي صادرتموها من بقية الفصائل العميلة على حد زعمكم؟ وتحدث الشيخ أبو الخير عن المتنفذين من خارج الشام في الهيئة مثل أبي مريا القحطاني. طبعا هو لم يسمي أحدا في هذه الصوتية، لكن هذا ما نفهمه من كلامه. كل الذين يقودونكم هم نكرات من جهة، وهم من خارج أرضنا وبلدنا من جهة ثانية. نقلت قنوات معارضة أن هيئة تحرير الشام بدأت بإجبار المقاتلين الأجانب على تسجيل أسمائهم بالكامل ومناطق وجودهم مرفقة بصورة شخصية لهم تحت ذريعة الإجراءات الأمنية. المعارضون يعتبرون ذلك بنك معلومات، وهذا مقدمة لبيع هذه البيانات للتحالف مثلا. نقلت الصحفية المتخصصة الدكتورة فيرا ميرونوفا أن مافيا من الأوروبيات تسللن إلى مخيم الهول، وأن طاجيكيات وإيغوريات يخفينهن. الأوروبيات ممنوعات من الهول بحسب ميرونوفا، التي أضافت أنه خلال الأيام الماضية ضربن ضربا مبرحا روسيتين ولبنانيتين لأنهن يترددن على مستشفى الأكراد الكافر بين قوسين. لا يزال تنظيم طالبان يزحف باتجاه كابل. في 23 يونيو نشر التنظيم بيانا حول التحولات الأخيرة في البلد واصفا ما يحدث بالتطهير. حاول البيان طمأنة العرقيات الأخرى في أفغانستان، فقال: إننا نطمئن جميع المواطنين بأنه لن تتخذ أي خطوة تبغيض أو انتقام أو استعلاء تجاه أي أحد. معارضون تناقلوا فيديو يضرب فيه رجل كبير السن، قالوا إن الضاربين
هم طالبان. آخرون معارضون عرضوا صوراً من رجم النساء وجلدهن تذكيراً بما كان. هذا الاجتياح من جانب طالبان يأتي حقيقة مخالفة لاتفاق الدوحة الذي ينص على محادثات تشارك السلطة بينهم وبين الحكومة في كابول كشرط للانسحاب الأمريكي الذي بدأ أصلاً في مايو، وكأن الاتفاق لم يعد صالحاً باستثناء ما يتعلق بالجانب الأمريكي. ماذا نعرف عما يجري في غرب إفريقيا؟ نرحب بالدكتور جاكوب زين، المحاضر في جامعة جورج تاون في واشنطن، المتخصص بالجماعات الإفريقية المسلحة ومؤلف كتاب كشف القناع عن بوكو حرام، استكشاف الجهاد العالمي في إفريقيا، الصادر في 2020. شكرا جزيلا دكتور زين لوجودك معنا. It's a real pleasure. So thanks for having me on. دكتور زين، لنبدأ بالأساسيات. أسماء كثيرة تتردد في المنطقة: أبو مصعب البرناوي، شيكاو، باكورا، الصحراوي، غرب إفريقيا، وسط إفريقيا. لو نعود إلى هذه الأساسيات لطفاً بروفيسور، من يفعل ماذا هناك؟ Okay, sure. So Abu Bakr Shekau was the leader of Boko Haram, whose real name was Jamaat Ahl Sunnah li Dawa wal Jihad, but Boko Haram is the nickname. So anyway, Shekau was the leader from 2010 until 2015 when he pledged allegiance to ISIS. However, in 2016, ISIS named Abu Musab al-Barnawi, who was the son of the Boko Haram founder before Shekau even became leader. And then Abu Musab al-Barnawi became the leader and Shekau was ejected from ISIS. And this caused a great deal of turmoil in the group that has ultimately culminated in ISIS ordering Abu Musab al-Barnawi to lead fighters to kill Shekau, which they essentially did a few weeks ago when they surrounded Shekau and he detonated a bomb to kill himself. بروفيسور، حقيقة لا يزال غير واضح لماذا سمى داعش البرناوي زعيما بدلا من شيكاو. ما مشكلتهم مع شيكاو؟ So the short explanation for why ISIS named a different leader and that resulted in Shekau's leaving the ISIS faction in Nigeria, whose name is Islamic State in West Africa Province, or ISWAP, is that Shekau was too ruthless for even ISIS. That's the short answer. However, the more nuanced answer would be that Shekau used some tactics that ISIS did not approve of, that we would certainly consider too ruthless. Like he sent hundreds of young girls to be suicide bombers, which ISIS doesn't really do. And in many cases, those young girls did not have the wherewithal to give consent to suicide bombings, like when they use teenage boys even, or men as suicide bombers. So this was a very unique phenomenon specific to Shekau. Beyond that, Shekau also believed in enslaving Christians and Muslims, and this is again mostly women, who did not join his group. So if you're a Muslim and you don't join his jihad, then Shekau thinks you're not a Muslim, you're an apostate or infidel, and he will try to kill you. And ISIS does not quite go that far. ISIS enslaved the Yazidis in Syria and Iraq on grounds that they were not people of the book. But ISIS did not go so far as to say enslave Christians or certainly to enslave Muslim women simply because they didn't join their group. And Shekau was actually so cocky and bombastic that he believed that he had greater authority or religious credentials than ISIS. And so he proved to be a very recalcitrant leader for ISIS to deal with. And Abu Musab al-Barnawi was more moderate and certainly more level-headed to deal with. بروفيسور زين، حقيقة من الأمور التي نسأل عنها وتلفت الانتباه خاصة بالنظر إلى كلمة أبو حمزة المتحدث باسم داعش الذي لم يذكر أي شخص أي أمير في ولاية غرب إفريقيا. نسأل إلى أي درجة داعش ومركزهم العراق لهم يد في إدارة ولاية غرب إفريقيا؟ You raise a really important issue. Now, from the perspective of the leaders of ISWAP or Shekau faction, the Boko Haram movement, ISIS is very important.
whenever any of the leaders discusses a history of the group or the current situation of the group, inevitably Abu Bakr al-Baghdadi, or now his successors, get mentioned. And the role of ISIS in dealing with the leadership of the group is really quite impressively close, issuing directives to kill Sheikhao, for example. But it doesn't go so far as to micromanage strategy, like attack this base or that base, for example. But it could extend to recommending how ISIS attacks Nigerian military bases on the strategic level. For example, ISWAP has claimed that ISIS recommended that ISWAP take over towns, but then leave before the military comes, and not try to occupy and manage the towns until ISWAP is sufficient to be able to do so. So basically, ISIS recommended a strategy of guerrilla warfare, hit and run, rather than an occupational administrative strategy resembling what ISIS had done in Syria. So I do think that ISIS does hold sway on a strategic level and certainly on the leadership level. وكيف إذن يتم التواصل بين جماعة داعش العراق وبين هذه الجماعات في غرب إفريقيا؟ من ينقل الأوامر أو الرسائل؟ You also raise another good point, because the question is, how can we know about how ISIS deals with the Boko Haram movement? And probably the best sources for understanding that are audios that come from the shura of the various factions of the Boko Haram movement. And these are often not intended as propaganda statements or released on the internet, like on Telegram, like you often see from ISIS. But every once in a while, after some weeks, they filter out either through members, sometimes to journalists with privileged access, or sometimes researchers who somehow access the internal websites of these groups. And in these internal audios from the Shura, you'll hear them talking about how Abu Bakr al-Baghdadi gave them the command to kill this commander who was doing something wrong, or how ISIS told them to do something else. And they'll often talk about the internal issues related to dealing with ISIS and who's obeying and who's not. And sometimes the leaders, after some time, will write some types of memoirs that discuss the pledge to al-Baghdadi, or sometimes their internal communications that are written will emerge from either being captured or something. So those are probably the best ways to understand the internal dynamics of the group. ولا شك بروفيسور أنك اطلعت على هذه التسجيلات. هل ميزت صوت أحد، صوت شخصيات نعرفها نحن في الشرق مثلا؟ Yes, I have been able to identify some names. I'm not sure if everyone will know who these names are. Of course, you have Abu Muhammad al-Adnani, who was like the deputy of Abu Bakr al-Baghdadi, and he was involved at some high level of communicating with the group and acknowledging the group's pledge to al-Baghdadi. And certainly al-Baghdadi is mentioned. But in terms of these intermediaries, one name that came up is this individual named Shaiba al-Hamad. As far as we know, as far as I can find out, he's probably Algerian. He was based in Tunisia. He worked for a media wing of ISIS called Ifriqiya Alam, or Africa Media Agency, and that was based in Tunisia. And he was at least one of the intermediaries between Boko Haram and ISIS before the pledge, relaying messages. Incidentally, he had originally been in Al-Qaeda in Islamic Maghreb, and had actually been sort of helping ISIS recruit members even while he was in Al-Qaeda in Islamic Maghreb. So he was sort of cheating on Al-Qaeda in Islamic Maghreb. He ended up falling out with ISIS, though, sometime in 2015. And the last time I saw his name, believe it or not, he was in Syria with Al-Qaeda fighters. So it's a very complex web of dynamics of these individuals. And they often use pseudonyms, and they don't always reveal their names in these propaganda videos or audios. But probably the biggest challenge is the use of generic pseudonyms when they refer to so-and-so in audios, and it's not always easy to decipher who exactly they're talking about. بروفيسور زين، أعود إلى الخلاف بين شيكاو وداعش حقيقة، لأنه نحن في الشرق وبالنظر إلى الفظائع التي ارتكبها داعش في العراق وسوريا يصعب علينا التفكير أن هذه الجماعة تعتبر شخص مثل شيكاو متطرف.
أفردت في كتابك فصلا الحديث عن هذا الانفصال، انفصال شيكاو عن داعش، وكيف أن شيكاو لم يكن يرغب في أن يسيطر عليه البغدادي، كان يسعى لنوع من الاستقلالية أو الحكم الذاتي. وفي نفس الوقت في التسجيل الصوتي المنسوب لشيكاو قبل موته بيوم تحدث عن خلافات على المال بينه وبين خصومه. كيف كان المال سببا في كل هذا؟ Yeah, so the money issue was slightly different than the issue around pledging to al-Baghdadi, but by understanding both of them, it helps to understand the internal dynamics of these groups. So the money issue of Shikau was that in his last audio before his death, he mentioned something that people mostly didn't know before, which was that he had actually originally pledged loyalty to Al-Qaeda. We knew that Boko Haram had an alliance with Al-Qaeda, but only now, after that audio, did we understand that Shikau actually pledged loyalty to Al-Qaeda. Anyway, Al-Qaeda in Islamic Maghreb had given Boko Haram around $250,000. And then Shikau wanted it for himself to decide what to do with it because he's an authoritarian. But another militant who's more operational than Shikau and who had longer standing ties to Al-Qaeda in Islamic Maghreb, named Khalid al-Barnawi, he actually wanted to control the money because he was closer to the intermediary of the money. And so Shikau and al-Barnawi began fighting over that money. On top of that, they had their own ideological rifts, with Shikau killing innocent Muslims, for example, that just didn't join the group, which was contrary to what Al-Qaeda in Islamic Maghreb advised. So this money issue, on top of the ideological and operational differences, led to a first factionalization of the group in 2011-2012, when Al-Qaeda in Islamic Maghreb approved of a new faction forming called Ansar al-Muslimin fi Bilad al-Sudan, and that group we call Ansaru. And that was the first factionalization of the group, and Ansaru still exists today and is part of Al-Qaeda's affiliate system, but it's actually very small. Now, a few years after that, in 2015, the group was getting ready to pledge loyalty to al-Baghdadi, and other issues emerged. And the issue that emerged in 2015 was that, one, Shikau was afraid that al-Baghdadi would now have authority over him, and that Shikau would now have to listen to al-Baghdadi's orders. And then if Shikau didn't agree with al-Baghdadi, it could lead to Shikau being removed, as eventually occurred, for subordination. So Shikau was hesitant about that, but I think even more, Shikau was hesitant that his rivals in his own group would use the pledge to al-Baghdadi to ask al-Baghdadi questions about theology and tactics, and that al-Baghdadi would rule in favor of Shikau's more moderate rivals, given how ruthless I told you Shikau was on certain matters. And so I think Shikau was afraid of being sort of overthrown in an internal coup. And I think Shikau was right, because that's basically what happened in 2016. ISIS leadership, al-Baghdadi and al-Adnani, they basically ruled that the things that Shikau was doing, like sending female suicide bombers who were under 13 years old, was inappropriate. And that led to him being overthrown. And Shikau also complained that his rivals in his own group were keeping messages from getting to him and keeping his messages from going to al-Baghdadi. And Shikau believed that if al-Baghdadi was like a true Muslim, of course he would have to agree with Shikau. So he assumed that messages were being kept from him and that he was being deceived. So there was a lot of internal wrangling around the ISIS pledge that ended up resulting in Shikau's departure. بروفيسور، لا شك أنك اطلعت على الفيديو الذي ظهر فيه رجل اسمه باكورا في بحيرة تشاد يؤكد وفاة شيكاو ويتعهد بالانتقام له، وفي نفس الوقت يعرض البيعة على داعش. هذا الفيديو غريب، ماذا نعرف عن هذا الرجل؟ Okay, so you raise a good point. And so we should mention that as far as we know, there are two Bakuras. One is Bakura, who's a militant commander, and then one is this other Bakura who appeared in the video after Shikau's death, and this one we know as Bakura Sahalaba. And he speaks a very classical Arabic style, and indeed he acknowledged Shikau was dead, and he seemed to indicate that the group was still loyal to ISIS, because the group, including Shikau, never retracted loyalty to al-Baghdadi. They just felt that they were deceived, and if only al-Baghdadi or the ISIS leadership understood the real situation in Nigeria, then of course they would have to side with Shikau. So this leader, Bakura Sahalaba, who's in the Lake Chad faction of Shikau's group, as opposed to the Sambisa Forest faction of Shikau's group, has basically said, we are continuing on the fight, including against ISWAP. That is, namely, they're fighting Abu Musa al-Barnawi.
and that they basically want ISIS to know that they're still loyal to ISIS. And we can presume they want ISIS to weigh in on the situation in Nigeria and name Shekau's faction as the true ISIS province in the region. And then everyone like Abu Musab al-Barnawi will be forced to follow Bakura Sahalaba or Shekau's own successors. This is, of course, quite unlikely. But the video style, in terms of having a speaker speaking slowly in classical Arabic with fighters behind him, it's a very typical choreography of the Shekau faction. It's almost a very distinct way that Shekau's faction likes to issue videos, with previously the Imam Shekau, but sometimes other imams, standing in front of militant fighters in a regimental. So although it didn't have the official logoing of Shekau's faction, it is almost certainly real. But it's also important to note in this context that as this Bakura faction in Lake Chad is continuing Shekau's agenda, it seems that Shekau's fighters in his own main base where he died, Sambisa Forest in Borno State, Nigeria, are mostly joining ISWAP already. And so this Bakura is probably going to be somewhat isolated. وبالتالي بيعة من هي التي قبلها المتحدث باسم داعش أبو حمزة القرشي؟ I think the allegiance that Abu Hamza al-Qurayshi accepted, the ISIS spokesman, was actually from Shekau's fighters in Sambisa Forest, Borno State, who probably renewed their loyalty to ISIS and were obedient by now accepting Abu Musab al-Barnawi as the leader and not being what were essentially renegades who were following Shekau. If they were still renegades, they would probably make their loyalty now to Bakura. But most of Shekau's fighters in Sambisa Forest are accepting ISIS's orders, following Abu Musab al-Barnawi, joining ISWAP proper. Whereas Bakura Sahalaba is basically asking ISIS to say, I, Bakura Sahalaba, am the leader, and Abu Musab al-Barnawi and these others need to follow me, which ISIS is almost certainly not going to do. And we already see the beginnings of the evidence of the Shekau faction fighters from Sambisa Forest joining up with ISWAP. If you look at some of the photos and videos emerging from ISWAP now, there are some hints from the clothing and style of fighting that Shekau's fighters in Sambisa Forest are joining ISWAP and attacking places like Maiduguri, the capital of Borno State. الدكتور جايكوب زين، شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. شكرا. Thank you. It's a pleasure. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.